Good morning! It's 8:15 a.m. Tama ba? 8:17? Okay, we're leaving the pad. And we're going to the meeting place already. It's windy outside, sabi. It's cold, that's why I'm wearing a jacket. Thank you, Noel, for your gift from Macau. Wow, ang lamig nga talaga, ang lamig. Parang nasa loob ka ng ref. Ang lamig, ang ganda. So that's the Taipei main station, doon kami pupunta. Pero ang lamig, ang sarap. Good malamig. Ano, Tel, parang nasa loob ng ref yung feeling. Ang lamig, oh. I haven't been to fridge. Ang sarap, guys. Parang ngayon pa lang ako nakaka-feel lang, ilang araw na ako na dito. Ngayon ko lang ako na-feel na yung temperature. So pupunta kami doon, East Park. Doon namin meet yung tour guide tsaka yung bus. Okay, so ito na yung Taipei main station. Tumawid kami and the weather is 15 degrees weather, 8:37. So ang temperature 15 degrees, malamig. Lapit na kami dito. Dito na kami sa Taipei train station. Main train station. So ang meeting place, ayun, siguro yung Klook bus. So ito na yung east side ng Taipei station. Okay guys, hinahanap namin si Jenny. Yellow team daw kami. So dito kami naghintay sa east lobby at marami din mga tourists. So here it is, Klook. So hinihintay na lang namin yung tour guide. We're early, 9:15 ang meeting time. Nandito na kami. 9 na meeting time? 15 minutes before 9:15. So 9 o'clock ang meeting time. Nandito na tayo na. It's Jenny. Lalaki siya. Hello, are you Jenny? Yeah. We are 6 packs. Thank you. Yeah. 1, 2. Hi guys, we're leaving. We are leaving. We are going on that bus. And where are we going? We're going to the Jiufen. Jiufen. The Waterfall. This and is then the Klook. Lantern. Klook. Adventure in Taiwan. Yay! So That is the bus. So we're here. Okay, so we're about to leave and explore Taiwan. 做，还有是 micro guide 的导游经验，今天很开心和大家一起去。 Ito doon kami nag-stay eh. Pinaanan namin. Okay, so welcome to my vlog and episode. Experience yung lantern and then falls. So bababa na ako sa bus. Just arrived to this. Ito dumating na natin yan. Rainy siya. Let's go, bababa na tayo ng bus. Ay, umuulan na. Ay, lamig. Wow. Umuulan at malamig. Parang may yelo yung tubig. At dahil medyo maulan siya. Ayan. Si Ate Sel bumili siya ng umbrella, 200 NTD. So 400 pesos ang kanyang umbrella. Ay, maganda naman ah. Hindi, ano lang siya, 180 lang yan. Alam bakit? May bayad yung CR20. Hindi ka nagbayad. Ang mahal ng CR nila dito, 20. Ang lamig, no? Sarap. Yes. Thank you. Okay.
So this is the bridge, guys. Ate! Ang lamig! Siguro nasa 14 na lang to. Lamig eh. Sumuulan pa. Parang diretso pa sa falls. Oh my God! Ayun no, nagdiretso sila doon. Nandito kami sa parang souvenir shop dito sa may falls. Tapos meron din mga stamp. Stamp tayo. Kailangan magtipid tayo kahit na Souvenir shop. So, dahil umuulan, kailangan nilang bumili ng kapote. It cost 50 or 100 pesos. Ayun na pala yung falls, oh. Sobrang taas, 20 meters daw yan eh. Guys, nandito tayo ngayon sa ano to? Jiufen Falls? Wala na. Basta yan, 20 meters high daw yan na parang Niagara Falls, baby Niagara Falls. Kasi yung style niya parang curtain. Sabi mo curtain. Malamig yung weather. Ayan, so napabili sila ng bigla ang ano kasi medyo maapos. After this, pupunta kami sa may lantern. Lemon juice. Okay, settled na ako. Nandito na kami sa loob ng bus ulit. So after ng malamig na adventure sa labas na medyo maulan, okay, nakasurvive naman. So yung ano, siguro magkakain pen later. Ano nga, tumigil niyo tayo. Ayan. So yun na yun? Okay. Okay, so dumating na kami dito. Dito na yung, ano yung, flying, ano yun? Lantern. Nabababa na naman. So, malapit na kami sa may flying lantern. Ayun. It costs 200 sa isang lantern. Tapos may mga color siya. Meaning like wealth, money, prosperity, health. Ito dito binibili. Ayan o. Train. Ang galing ha. Ayan. So, maski umuulan daw pwede. Huwag lang daw sobrang lakas. So, kaya pala hindi cancel yung tour.
Oh, yung dahil pagkain dito. 30. So, ay. So, Xiaolongbao. 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 Okay, while waiting, upo muna ako dito. So, order sila ng Xiaolongbao. There's a real train passing by. May totoong train dumaan. Hi! So, how's your experience with the falls? Good. Okay. Very wet. Xiaolongbao. Patingin mo. Xiaolongbao. Xiaolongbao. Go. Guys, we're going to try the Xiaolongbao here in the, what's the Shifen? Jiufen. Jiufen station? Jiufen. 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 Xiaolongbao. Yung dancing mo man nasa... You focus this. Wow! Okay. It's 100 NTD for 7 pieces. 7 pieces? 7 pieces. Juicy. It's 9 out of 10. Wow! It's yung sa restaurant sa Makati yung din type. Try it. Sarap. No. Because this one is salty. Soupy inside. Okay. Magpalit kayo, ako mag-review sa'yo. Juicy. And it's 9 out of 10. Sarap. Why 9 out of 10? Why not 10 out of 10? Go here in Taiwan. Ayan, tapos na. So, meron pa ata kami isang pupuntahan. Okay, so we're done with the flying. Pero umulan. Kumain kami ng Xiaolongbao. And then we're now going to the village ata for the last stop. And then, pabalik na kami. Time check, 12:20 p.m. And so ito, nakarating na kami after 45 minutes ata. 我上接驳车，我再打。 Pababa na naman kami. Parang old village ata ito pumunta namin. Sasakay kami shuttle bus. May bayad daw $15. 能连我27位。 Ayun, nawala na ng ulan. Ay! Dadalhin ko ba yung payong? But now, so far, most country will admit China's number. So, para pala siyang Baguio. Paakyat kami. Sobrang lamig. Sa taas ang 7-Eleven and Family Mart. Nagpa-fog ba o meron? Hindi si Charat. Hindi, nagpapalit.
umorder sila dito. Bakit sikat kung kita nga? Ano natin ito? I have this. Ano masarap natin? Wala pa nga eh. Okay. Looks different. No. Iba yung lasa. Ang sarap yung ayoko nito. Ito. Ayoko yan. Ayoko to. Kung manok. Ito, masarap ta. Para sa peanut. Ano ba yun? Ano ba yun? Sticky rice yun. Ha? Ito. Taro. Ang sarap yung taro. Asaan? Ito. Yung ito. Yan yung taro. Ano yun? Hindi natin. Yan yung taro. So, Diba? how does it? Yeah. It's good. Pero mas gusto ko to. Yeah, me too. I This like that one. better. This is Better. 6 out of 10 and this is 5 out of 5. Or 4 out of 5. Wow. 4 out of 5. Eh, saan naman ako yung 10 na score? How will you rate it? No, This one is from 1 to 10. Rate mo 1 this to 10. one's 5, this one's 5. I don't like them. Okay. So if you don't like it much, it's like 2. Because you don't like it. Pa ako naman. It's like 2. Okay, so that's an experience. So ano sa'yo? Ano? Hindi na kami nag-join sa sobrang lamig tsaka umuulan. Kaya nag-stay na lang kami dito. Stay na lang namin 3:30. Sobrang lamig. Lamig. Ayun, natapos din yung experience namin sa Jiufen Old Street. Ang ganda. Maganda, masarap siyang balikan. Yeah. Tapos na tayo. Nag-shuttle kami kasi kapag weekends daw, hindi daw pwede i-park yung bus. Double decker kasi itong bus na to. Klook bus, there. Ganda. Experience. Masarap siyang trip.
Okay, so settled na. Nandito na sa bus. Hi. Chandel, did you enjoy your Taiwan trip? This is our last day. Yes. Okay, so yan. How about you? Did you enjoy the Taiwan Yes, trip? except the last day because rain and cold. And cold. Lamig. So tomorrow, umaga yung flight natin. 5 a.m. we are leaving. So mag-aalis na kami sa hotel. Okay, that's all, I think. Thank you for joining us to our Taiwan trip. Babu! Babu?